So we will see once again what is happening. So whole numbers we are studying about the different patterns. Okay, so for that they have taken two numbers and they have done the multiplication. Learn about different patterns that can be observed in whole numbers. The product of 16 and 11 is 176. Okay, so first they have done 16 into 11. This is normal multiplication. We 16 into 11 എഴുതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 176. When we do normally, 16 into 11 will get you 176. Now we can do it in a different way. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. This we have obtained by direct multiplication. We can even find the product of 16 and 11 by applying the distributive property. 16 multiplied by 11 can be written as 16 multiplied by 10 plus 1. Okay, so what they have done, they have split this 11. They have split this 11. That is 11 we can split it as 10 plus 1. 10 plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും 11 തന്നെയാണ്. Okay, so what they have written 16 into 10 plus 1. This 10 plus 1 directly means 11 itself. ഈ 11 നെ നമ്മൾ just ഒന്ന് split ചെയ്ത് എഴുതി. Now we can apply the distributive property here. When we apply the distributive property, what is happening? First you have to do 16 into 10. Okay, first you have to do 16 into 10, then plus 16 into 1. Okay, so that is what we are doing. Applying distributive property, we get 16 into 10 plus 16. This is equal to 160 plus 16. Okay, so when we do like this, it is simpler. 16 into 10, it is very simple to do 16 into 10. That is 160. Directly 0 add ചെയ്താൽ മതി into 10 ആയതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 16 into 1, that is also simple. That is 16. After that, we have to just do the addition. Now, looking at this, the addition is also very simple. Which is equal to 176. Let's consider some more examples. 16 multiplied by 21 can be written as 16 multiplied by 20 plus 1. 16 multiplied by 51 can be written as 16 multiplied by 50 plus 1. So here again the same way we are doing some other numbers, that is 16 into 21. Now 21 again we can split it as 20 plus 1. Now 20 plus 16 into 20. 16 into 20, again it is simple. Just do 16 into 2 and put a 0. That is how you do 16 into 20. 16 into 20 16 into 2 ചെയ്യുന്നു, കിട്ടുന്ന ആൻസറിന്റെ കൂടെ ഒരു 0 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. Next is 16 into 1, that is 16. Now add ചെയ്യുന്നു, again simple, that is 366. Now same way if it is 51 also we can split it. 50 plus 1. Now 50 plus 1 again 16 into 50. Now 16 into 50 will give you 800 and 16 into 1 is 60. So that is 860. Okay, so this is how you simplify some of the problems. കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 11നെ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ഈസ് 10 plus 1. Now same way 21നെ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, 20 plus 1. Same way 51 പാറ്റേൺ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, that is 50 plus 1. Okay, so this is how you reduce some of the numbers as a pattern. 10 plus 1, 20 plus 1, 50 plus 1. Now if it is 61, you can write it as 60 plus 1. Okay, the same way you can write the whole numbers in some of the patterns. Adana idinathude explain cheyan. A whole number ending in 1 can be written as a number ending in 0 plus 1. Okay, so this you can write pattern in whole number. You just write down this. So this is what we have explained, pattern in whole numbers, that is 81 can be written as 80 plus 1. Now same way 101 can be written as 100 plus 1, 121 120 plus 1, 1001 can be written as 1000 plus 1. Okay, so this is following a pattern. This is what we mean by a pattern in whole number.
ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. Okay, so just write this. The pattern can be seen in these whole numbers. Applying the distributive property to form such patterns helps us solve the problems quickly. Here is another example. Let us see how we can simplify them so you can do all of them quickly. All even numbers like 14, 18, 24, and 72 can be written of its factors, of which one factor is 2. Using the associative property, we can group the numbers to multiply a number ending in 5 with the number 2. Okay, so what is here? And another pattern, that is 14 into 25, like that numbers are there, and we can see the first numbers are even numbers. Okay, so even numbers ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും 2 ആയിരിക്കും. Okay, so 14 can be written as 7 into 2. The same way 18 can be written as 9 into 2, 24 can be written as 12 into 2, 72 can be written as 36 into 2. Okay, now since it is multiplied by a number which is ending with 5, 5 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ 5 വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ വെച്ചാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് we can apply the associative property. Now applying associative property, what will happen? 25 into 2 നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യണം. 25 into 2 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 50 എന്ന് കിട്ടും. ആ 50നെ 70 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 70 into 7 into 50. 7 into 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 350. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അതായത് നമുക്ക് ഇത് പേപ്പറിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ 25 into 2 ചെയ്യുമ്പോൾ 50 കിട്ടും, 50 into 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 350 എന്ന് കിട്ടും. Okay, we can just do it by mentally. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേപ്പർ പേന എടുത്ത് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം. This will give us a number ending in 0. Now, all we need to do is multiply a number with another number ending in 0. This greatly simplifies the calculation. When solving sums on addition and multiplication, always try to look for a pattern that can help you solve the problem quick. So, can you see here 14 into 25 ചെയ്തു, that is 7 into 2, 7 into 2 into 25, that is 7 into 50, 7 into 50, 350. Okay, we have applied the associative property also. So here what we are doing, 7 into 2 into 25, 7 into 2 into 25, so 2 into 25 ചെയ്തു, that is 50, 50 into 7, that is 350. Same way 18 into 45 ആകുമ്പോൾ 9 into 2. Now 45 into 2, we can simply do it and get it as 90. Now 90 into 9. Appo 9 into 9 here, that is 81. Kuda oru 0 add cheyyam. Okay. Same way 24 into 35 and 72 into 50. So here you understood what is the pattern. Here pattern എന്ന് പറയുന്നത് 14 നെ 7 into 2 ആയിരുന്നു. അതുപോലെ 18 നെ നമ്മൾ 9 into 2 ചെയ്തു. That is what you mean by making patterns here. Okay. Now, I think we have finished In it. this module, Yes. you learned that any whole number ending in 1 can be written as a number ending in 0 can be written as a product of its factors, of which one factor is 2. Okay. So, this is what we have studied today. That is the pattern. നമുക്ക് pattern കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. Through pattern, we can make the sums more simpler. നമുക്ക് കുറെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസും പാറ്റേൺസും, ഈ പാറ്റേൺസും പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൾ ഓഫ് യു വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പാറ്റേൺ? Yes. Okay, so we have come to an end of the chapter. നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു. ഇനി tomorrow, okay, tomorrow we will have a revision and I can say a small test paper for you. Okay, we will be, yeah, so just study what all we have studied till now. Okay,